Так, ну что ж. Я уже начала немножечко. Я уже выяснила, что мастером шляпой Скоромучу назвала, оказывается, Нахида. И я выяснила, что он все такой же говнюк. Впрочем, ничего не поменялось. О, очаровательно. Блин, интересно, как поменять по умолчанию, поставить другую обложку. У меня раньше стояла на геймкастере, очень удобно стояла обложка красивая. Теперь у меня стоит аватарка, растянутая просто на это самое вместо обложки. Должна быть нормальная обложка. Непонятно. Ну ладно, это мы разберемся. Сейчас мы продолжим проходить фестиваль. Думаю, что мы справимся. Так, ща. Моментос. Я запаслась чаем. Ща. И где-то в процессе я себе сварю еще, наверное, кофеечку. Но мне до сих пор непонятно, где же мне сменить обложку. Неужели... Сейчас, момент. Неужели эта обложка так и висит? Вот именно так вот. Как сделать так, чтобы она так не висела? Непонятно. По идее, должно же быть где-то место, где я смогу сменить обложку на текущий стрим. По идее, где-то должно оно быть. Ну-ка. Так. Добавить, поделиться, добавить в очередь. Нет. Jesus Christ. Аннотации. Туда-сюда. Может быть, можно сменить, типа... На старых стримах? Интересно, на старых можно сменить или нет? Ладно, окей, поехали. Попробую сменить облогу на старых стримах. Потом. Сейчас поехали в фестиваль. Все, поехали. Надеюсь, слышно меня и игру. Посмотрим, что как. Is that so? In that case, I'll have to trouble you to catch the moment of my triumph on camera. Remember to shoot from behind at a lower angle. You know, to capture a senior's class. Don't get ahead of yourself now. Victory will obviously be mine. You're far too young to even consider challenging me. Kasharwar or Ratawahist, you're all children as far as I'm concerned. Actually, I was going to ask, how do you know me? Huh? You don't remember? I sometimes see you in the library at night. Боже. You even waved at me. Лейла просто прекрасна. What? I don't remember doing that at all. Huh. How strange. However, this is not the time for curiosity. I am Farozan, a household name in Haravatat. You are Layla from Ratawahist. Yes. Good. Then we are officially introduced. See? Simple as that. I like respectful ones, by the way. Would you like to join my research group? О, боже. Я не могу. Фарузан сразу после 2 предложений начинает вербовать к себе. О, прикольно, у нее разные зрачки. Я не замечала этого раньше. У нее реально разные зрачки. Прикольно. Что самое забавное, они мне напоминают мем. Знаете, слишком много энергии и вообще нет энергии. Знаешь, too much energy и low energy. Это вот просто идеальное дуо. Madam Faruzan, I'm quite sure this counts as poaching. Let's dial things down. Мне такое ощущение, что у Кавеха
голос как будто немного пониже, чем я слышала в трейлерах. И до этого мне такое ощущение, как будто он как будто пониже говорит. Или мне так I кажется? know, but it's been tough getting people these days. But once I win this tournament, it'll be a different story. So you're just here to increase the amount of funding you're getting? Well, not just that. What? Are you curious about my reasons for participating in this event? Как любая Well, сильная и независимая I suppose женщина, она that's to be пришла сюда, чтобы expected. заработать. You are our guest commentators after all. There's been an influx of newly enrolled students, and they'll be paying close attention to this competition. If I do win, moreover, research resources will be made available to the victor, so that will nix my funding issues. I'll do my best as well. At least I don't plan to lose too badly. О, Лойло. So, why are you here, Layla? I don't know why, but a lot of people recommended me. I didn't sign up myself. I just woke up to find my name on the announcement board. Не могу с like ним. what happened to Dainari. Him too? Oh, I'm really nervous. I've been so worried about disappointing everyone that I've been... О, не надо, котичек. Такой Stress not, милый. young one. We must all experience failure to grow and mature. Ну так-то я согласна с Фарей. But Madam Farzan, I don't want to fail. О, Seriously? Everyone has such nice reasons for joining. ну, наверняка... Подождите. Ну, Ковех же тоже, скорее всего, пришел денег заработать, да? Ну, в смысле... Ну вот Фарузан пришла в том числе, да, и для того, чтобы, условно говоря, там себя, мне кажется, разрекламировать себя как профессора, да, и, собственно, для потенциальное будущее рекрутерства новых студентов. Лайлу вот выдвинули, видимо, те, кто не хотел участвовать в фестивале. Удивительно, каким образом Лайла умудряется реально участвовать просто во всех ивентах, с учетом того, что она, по сути, интроверт, у нее куча учебы, но в итоге она реально, она оказывается просто везде. Везде просто. Ну-ка послушаем, что же у Ковеха за причина участия. Must I say? Yes, you do. We got... Well, you know, right? I want to buy some property. That's right. You want to move out of Alhaitham. Что-то мне подсказывает, что он хочет выкупить свою долю этого дома для того, чтобы продолжать жить с Хайтамом на равных правах. Но это, знаете, это мой тейк. Мой тейк такой, что он никуда съезжать не собирается из этого прекраснейшего, красивейшего дома. Он просто хочет выкупить свою половину жилья, условно говоря, да, расплатиться с долгами, выкупить свою половину жилья, чтобы остаться там жить, но на равных правах. What? I'll hate them? What about him? This has nothing to do with him. Ага. Oh, right. Sorry, Paimon has... So, you want to use the grand prize to buy a place, right? Correct. Also, my father took part in the Interdarshan Aw, Championship when I was young, прелесть. but he didn't win. Once I do, the right to wear that diadem will be mine. In a way, I'll be helping my father fulfill a dream of his. О, That's блин, not a bad reason at all. классно же. You have ambition, youngster. Although your chances with me here aren't great, I believe your father would be most proud if the diadem of knowledge were bestowed upon you. О, Not that he'll have the chance to celebrate. My father passed away many years ago. о, They say лор. For you to have experienced such a thing, that must have been tough for you. О, бедный котичек it's убил. all in the past now, and life goes on, Точнее, doesn't it? львеночек. Let's change topics. I don't want to bring... All right. М. Earlier, you said that you want to use the prize Mora to purchase a home. Where do you live now? Do you live alone? Фарузаны 1500 вопросов просто, я не могу. Реально, она просто ходячий мем high energy, person with high energy, знаете, вот. Ну, просто посмотрите на нее, она реально 1500, она еще так жестикулирует постоянно. У нее прям, я не знаю, такая энергетика, что она просто везде и повсюду. Ну, что логично, с учетом того, что она, ну, как бы все ее достижения, ее положение в обществе, несмотря на то, что она, типа, вернулась, несмотря на то, что она, по сути, там, да, жила 500 лет тому назад, получается, да, ведь?
И несмотря на это все, она очень быстро освоилась. Посмотрите, как она интегрировалась обратно в общество, в систему этих даршанов, в систему Академии Сумеру, и просто сразу такая хоп-хоп-хоп и в дамки. Очень круто. Well... I also heard you mention I'll hate them just a moment ago. Isn't he all... no, of course not! Why would you Paimon's definitely not involved either. Looks like Karina's got a moment now. Let's go chat with her. Симпатичненько тут прям. Очень даже миленько. Очень даже симпатичненько. You must be the guest commentators Wikas invited. I've heard about you. I saw you two having quite the lively conversation, so We were actually looking for you, too. Excellent. Then please allow me to explain your job First, please take these two things. The first item is a custom camera from the Academia. The second is an event-specific locator that will flag all participants' locations. It will also sound... Wow! Aside from you two, there are two прикольно. other commentators. However, they will remain by the commentators area and will not be following the Здравствуйте, это contestants же in real Нилу time. и Хайтам. Находятся в специальной зоне, для обозревателей не смогут следить за участником в режиме реального времени. Вот оно что. Значит, Хайтам, короче, все очень хитро. Получается, что они же с Кавехом из одного Даршана. Короче, Кавех, получается, участник, Аль-Хайтам наблюдатель. Нормально, у них такой семейный подряд. Speaking of which, you probably know them. Alhaitham and Nilu. О, с ними тоже можно поговорить будет? We have to go over and say hi later. Well, don't let me keep you unless you have any questions for me. Why do you ask? Really? I didn't see any such person. Could I... Strange. I was on stage the entire... Paimon didn't see any... Perhaps you're mistaken. How... Hey, traveler. Paimon. Long time no see. О, Дехи Кандаки. Dia! Candace! You two are here as well! Ah, so they're two friends of yours. In that case... The Academia Yay. sent us both invitations, so Dia suggested that we come together. О, The villagers were also encouraging me to travel outside the... We're here now, so no point dwelling on that. Even though this extravaganza isn't a holiday or anything, it's still a big deal here in Sumeru. Merchants from all какие over will set up shop. классные. There'll be О. tons of stuff to eat, use, and wear, more than you can count. I'm already set on helping you buy 2 new outfits. I mean, who wears the same thing at work and home anyway? Ну, так-то она права, согласна. О, шопинг. Ура! Такие милашки. I'm looking forward to it. So, traveler, Paimon, you two want to come with? We'd love to. Aw, that's a shame. Let's hang out together. Sure. In that case, Candace and I'll head... No need to rush. I think we'll have a better time if we take the... See you two later. Feel free to come find us whenever you have the time. Paimon didn't think that Candace and Dia would come. Hanging out with them sounds like a great time. Прикольно. Счет турнира, ну-ка. Что это? О, угу. Занятно, занятно. Так, и что, куда мы теперь пойдем? Господи, тут у меня это что, случайное приключение, что ли? Так, а что еще? А, во, можно к ребяткам подойти, поговорить. I will now announce the rules for the first round of the competition. Please listen carefully. During the opening ceremony, Academia staff released several cages of butterflies, and many of them are now fluttering within Sumeru City. Amongst these butterflies, 3 of them will be special swift flies.
They have a different appearance and also fly a little faster. Your objective this round is to find a Swiftfly and bring it to me. 3 points will be awarded to the first participant to return, 2 to the second. That is all for the first round. Should you require clarification on anything, please ask any of the other staff. Oh, Haven's all business all the time, huh? That said, how did he get picked to be a commentator? Да, действительно, и мне тоже Kinda интересно. curious. И мне тоже очень интересно. Finding 3 specific butterflies in a place is... If these swift flies behave anything like regular butterflies... I'm off. It will take some time to search every corner of Sumeru City. Huh? You're going just like that? A champion walks the road to... My dear Kasharawar Jr., I have a plan. How about some cooperation between you and me? Паречка прям такая, ух. Cooperation? Занятно, занятно. Looks like everyone's got their own plans for this, Tuffy. We're supposed to go on stage next, right? Huh? Wait a minute. Look. He seems to be observing the other contestants just like we are. We were right not to let our guard down. А чё, уже посмотреть нельзя? Remember those things we made previously? Huh? It's time for them to shine. It looks like Faruzan and Kaveh have some secret plan. Oh, hello there. Madame Faruzan and I are discussing how... Ну-ка.
Кажется, я нашла. Я нашла, как менять облоги. Так, ну хоть что-то. Ура! Ура, ура. Так, сейчас мы продолжим. Продолжим наш фестиваль. Проходить. У меня прям пунктик на эту тему. Сейчас, моментус. Еще один моментус. Вот, я нашла, господи, да неужели, боже ж ты ж мой. Причем прям сейчас нашла. Яс. Ура. Ое. Все. Все, душенька моя спокойно. Я наконец нашла, ну как на геймкастере, ладно, еще не до конца спокойно, как на этом, на геймкастере поставить облогу не нашла на новой версии, зато нашла, как это сделать на ютубе. И меня это прям, меня это радует. Мне нужно, чтобы облога была нормальной, а не вот это вот все. Ай, господи. Так, все, поехали дальше. Ей, возвращаемся. Shh! Hush now! The walls have ears around here. We should keep it a secret for now, but you'll find out what we have in store soon enough. Come now, let's go, before the others act. All right, there's no time to lose. We're off to make our preparations. See you later. О. Так, и что же? Какая же наша-то роль в This этом is во всем, basically what I'll интересно? need. Do you think you'll have any difficulties? Подождите, а разве можно подключать кого-то еще, не участников? I have most of the reagents with me, and I can buy the rest. Kale, you're here too! Kainari, you have a master plan. My hypothesis is that the Swiftfly's morphological variations won't significantly affect their fundament. Of course, I could be wrong. Every mutation opens the door to new possibilities, especially when they are artificially introduced. Details will have to wait until after the post-experimental analysis. Okay, see ya! Hey, Layla! You? Yeah, I have no idea what I should do. What color? Aw, I can't even figure out these basic questions in Aren't people who research the stars supposed to have some extraordinary abilities? Why not use astrology to solve it? Oh, you're another contestant. Hat guy, was it? Прикольно, у них дизайн совпадает, как будто они практически брат и сестра. Is it that you can't use astrology during the day? Guess that skill's less useful than I thought. No, it's not like that. If it's daytime, all I need is an astrolabe. So, why don't you do that then? Mona Magistus, the astrologist, said that those who constantly use astrology to obtain things that shouldn't be theirs will... It's just something I read in an academic publication. О, она читает статьи, которым I Соломона. really love to read Mona's... You're overthinking it. Power is just a tool. It just seems to me that you don't have the resolve to win this. Well, suit yourself. Wallow in your immature ideals if you like. Hey! Просто как классический скоромуча. Did I say something wrong just now? Thank you so much. I've made up my mind not to use astrology for this. I think I'll just try my luck. To be honest, I've always been pretty good at observation, and if I'm fortunate, I might be able to find that special butterfly species. Давай, Лайла. Я за тебя болею. Lord Sino seems to have found a swiftfly. Come on, let's go check it out. В смысле? Really? Where? Уже? Да The ладно. butterfly flew up high, and he's Вот chasing it собака now. сутулая. С какой скоростью он это делает? Oh, no time to lose. Let's go. As expected of Sino. Actually, I'll head into the city. Alright, in that case, let's go see Sino first, and then we can check on what everyone else is up to. Окей, хорошо.
Ну-ка. Где кто? Ага, Кавех. Кавех Сайна, Тигнари здесь. Кавех вместе с Фарузан, так как они объединились. Ага, вижу Скоромучу. Получается 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот они все здесь. Так, нам нужен Сайна. Ну, пойдемте к Сайну, посмотрим, что происходит-то у него. Что это он там обнаружил? А куда нам? Вниз нам? Или куда? О, и правда. Смотрите-ка. We found you, Sino! Oh, wait, is that a swift fly? Что за пропеллер у нее? Stay put. Don't move. He caught it! Huh? Sino, what's wrong? This isn't what I'm looking for. It's a... Это механизм? Это не настоящая бабочка. В смысле? Finally, I made it. I heard that you caught a swiftfly, Sino. Mind letting me see what it looks like? А? Hold on. Isn't this the Да. mechanical bait that I released earlier? Why would you catch that instead of a swiftfly? Wait a minute. If we consider this from a different angle, isn't it a good thing that the bait you made was convincing enough to fool even Вот Sino? они хитрушки. That's right. During a previous interior design project, I felt that the artificial flowers on a wall were a little bland. So I Whoa. decided on placing a few moving mechanical butterflies to add some pizzazz. Кавех. Нифига себе. In order to make them both small and nimble, I consulted with Madame Faruzan. Так они вот почему они еще объединились, потому что они до этого уже вместе работали. Not long ago, the two of us took all those mechanical butterflies and released them Huh? into the city. Why would you do that? Need you even ask? Young people, have you never played that game where you place strips of paper on a bamboo pole and wave it across a field of flowers to attract a whole kaleidoscope of butterflies? И знаете, это сейчас звучало, как этот самый бумер рассказывает детям современному, как он ходил и бить крапиву палкой. Честно, вот, если честно, описание этого мероприятия звучит примерно так. Господи, это старые бумерские забавы 500-летней давности выглядели примерно вот так. No, I haven't. Не могу просто. Wait, so you're trying to... That's right. The butterflies within the city will mistake our mechanical bait for one of their own and follow them around. As long as we keep releasing and retrieving our bait, we can capture all the butterflies within the city. Huh. Guess that's one way to do it. Do not underestimate the wisdom of your elders. I had already thought of this method the moment the round's rules were. Of course, we also owe much to this fine junior of mine here for making such lifelike butterflies. It seems that Kasharawar has not quite declined as far as I had thought in recent years. О, Their teaching skills at least seem to be intact. Кавех умняшка. Никто не Well, сомневался. I just stuck to what I do best. The idea was yours. Боже, ой, он такой милый, он такой не присвоил себе все. О, Кавех, ой, ты такой хороший. No need to be so polite. Once we capture all these butterflies, we shall split the points for this round. Блин, я называю его Кавех, на самом деле он Кавех. Это как Аль-Хайтам в оригинале. Ну, по крайней мере, на английской озвучке он звучит как Кавех и Аль-Хайтам. А я их называю Кавех и Аль-Хайтам. И каждый раз такая... Еще раз, Кавех и Аль-Хайтам. Я не могу называть его Аль-Хайтам, я все время хочу назвать его Аль-Хайтам. Аль-Хайтам, Аль-Хайтут. Ладно. Look, one of them is returning now. Huh? Wait a moment. Are my eyes deceiving me? That's because there are none. Seems like your plan has hit a snag. Looks like the match continues. Huh. Strange. Has Да, something конечно, actually diverted their отвлекло. attention? Этот самый Тигнари же собирался сделать специальное зелье. Come, let's search in the direction the bait returned from. Скорее всего, в сторону Тигнари. We'll go have a look too. Ну-ка. Так, куда? Подождите. Подождите меня. Я бегу за вами. Куда бежим? Чё, куда? Куда? Куда?
Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Это типично, я по дороге собираю всякое барахлишко. О, а ну-ка. Точно, это Тигнари, я так и знала. Я знала. Ей. Frozen? Ah. So it was the Morta boy. Tainari! Так, и... Fascinating, isn't it? The butterflies have all congregated here due to a special incense Ну that I что-то мне used. подсказывает, что это все обычные бабочки, нет? I infused it with 3 different types of honey, and the butterflies, following the fragrance, have gathered around me. Butterflies must have. Wait. Do they even have noses? They do not, in fact, and their vision isn't stellar either. However, they can use their antennae to distinguish between scents, and their olfactory senses are generally quite advanced, allowing them... Oh, so that's how it is. I had a pet butterfly once. I picked wildflower. That's normal. Raising butterflies isn't difficult, but there are many things you should take note of. Appropriate temperature, sufficient air, and a spacious environment are examples of such considerate. Most importantly, you must curb your curiosity and avoid disturbing them while they rest. Sorry. I liked to poke at its wings at the time. Humans tend to rear many creatures due to their aesthetic value, but not all are suited to such a process. О, согласна с Тигнари. Caring for living beings is hard work. Impulse alone is insufficient. Some prerequisite knowledge is Да, always Тигнари. required. Да, Тигнари. Согласна с тобой. You sure do know a lot. I have a question too. I bought a scarab not long ago, and it hasn't Всё. seemed very active. Can you help me figure out why? Фестиваль превратился просто, знаете, в TED-ток Тигнари и на консультации Тигнари как главного зоолога Сумеру просто и рейнджера. Ну все, чувак просто попал, сейчас выстроится очередь и такая, знаете, за бесплатными консультациями. Знаете, я купил козу, что она не срет, что мне делать с этим. Там, я купил собаку, она не лает, что мне с ней делать. Ой, господи. I'd like to keep a dust bird as a pet. Ага, я What так и are some знала. key points I should consider? Все, Тигнари, беги. Тигнари, беги. Is it possible to keep a Richbull tiger as a pet? Господи боже. All right, it seems like you all have a great deal of questions. But I am in the middle of the Interdarshan Championship. Let me propose an alternative. Next month, there will be a biology lecture at круто. Gandharvaville, and I will be sharing some interesting insights on living organisms there. If you're interested, you can attend that lecture, and if you should have any Какой questions, Тигнари just классный. prepare them ahead of time. Aw. I'll answer questions after I finish speaking. Уруру. All right. I'll be there. Of course, please try to ask more rational questions. For example, whether you can raise a Rishbalin tiger as a pet or not is mainly dependent on whether you can overcome one in a fight. Гениально, слушайте. Looks like Tainari's science lecture will draw quite a crowd. О, прикольно, прикольно. Oh. Was I listening in for that long? Seems Kale's master does live up to his title as a teacher. Madame Faruzan, I've had a look around. Nearly all the butterflies in this area have been attracted by the incense. However, we can cast our bait further away to avoid this area. All right, then let's get moving. We shan't let... Seems like the competition's really heating up. Так, нам осталось посмотреть, чем занят Сайна и чем занят Скрамуча. Угу. Ну-ка. А куда? А, вот. Да, вот. Получается, все мы пришли первыми. О, Лайла. Давайте с Лайлой поговорим. Давайте побеседуем с Лайлой. Где наша Лайла? Она внизу где-то? А где она? Должна быть где-то здесь. По идее.
Видимо, внизу еще ниже надо спуститься. Лайла. Да, вот Лайла. А вот Лайла. Ну-ка. Layla, how are things going on your end? I've been searching for quite a while now. Instead, I ended up catching a few Looks like Baruzan and Kave's devices are everywhere now. I'll keep up the search. That said, I've noticed that probably because the other... What's this? Ой, это она. Точно. Oh, what a coincidence. I guess I just need to please wait. Aw. It's so fast! Paimon thought all Hatham said they were only a little faster. No, come back. Come on, Traveler, let's go too. The locator's going off. Looks like Так. someone's already cut themselves a swiftfly. О. The locator's going off again. So, someone else finished too? That would mean that the one Layla's chasing is the last swiftfly. Да ладно, серьезно? Это последняя? Ну? Whirling snow. Ну? Лайла, давай. Поймай их. Опа. Смотрите-ка, это же Дэхи с It Кандаки. just occurred to me that we should also get you a makeup box. No, it's fine. I don't think I'll end up using it. Oh. Maybe you won't, but it doesn't hurt to have one, right? Come on, just trust me on this one. Huh? Who are you, and what do you want? Please, don't move. Don't move? Who sent you? Dear. Don't worry, I can handle this. О, Now, какая tell me, красота. what do you want? Прикольно. В итоге Кандаки поймала бабочку. I believe A butterfly. Прикольная Was ставка it on my такая из head? арта. Очень красивая. Oh, you're... it's been a while, Layla. О, они знают друг друга. Не помню, чтобы они пересекались. Не помню A friend of yours? сюжетки. Oh, so she... Huh? А? You two know each other? Да, вот, да. Oh, yeah. It has been some time. The first time I ever woke up after sleepwalking, вот I оно что. somehow found myself in Ничего Aru себе. village. Ничего себе. Can't... That's right. She didn't look well, so I gave her something to eat. О, She какая said a lot прелесть. of complicated things about astrology, the night sky, the stars. Not sure I understood it all, but it sounded pretty enchanting. Right. Do you still want this butterfly? It seems like you were chasing it all the way here. It's of little use to me, but if you don't want it, I can release it. Just let her have it. It's no big deal. The swiftfly was flying so fast. It didn't seem that quick, really. I was actually worried that I would... Anyway, sorry about the butterfly thing. With the way you... Huh. On second thought, I guess I've never seen an assassin that looks tired but dark. А, We'll be on our way then. Alrighty, let's bring the swiftfly back together. а. Так, ну что? Возвращаемся обратно, правильно понимаем? Мгм. Короче, всех бабочек поймали в итоге. Интересно, кто сколько поймал. Ну, получается, одна бабочка условно принадлежит Лайле теперь. И мне вот интересно, остальных... А сколько всего было, я не поняла. И сколько кто поймал? А ну-ка. It seems we have a third contestant who has returned with a swift fly. Ага. With that, the first round has come to an end. А, I всего три, anticipate that получается. all of you will keep up the effort for the second round. Dismissed. Your closing statement sounded so... How do I put it? Decisive? Ну, угадайте, Wow. почему. You could certainly stand to try being more decisive, Nilu. It would help you live more freely. Hang on a second. Tainari was first.
And as for the second, it's being discussed right now. Как интересно. Hey, Alhaitham, I think I've come up with a good idea. Second place gets 2 points, right? Can't Madame Faruzan and I split the points between us? Quite the imagination you have there. I've read the championship handbook from cover to cover. Then we can just add a rule. Нормально. Do you really think I'd do that? Come on, you're not going to stand in the way of my victory, are you? Oh. Well, you're free to send the organizing committee an application outlining your naive Классика proposal. просто. They'll get Классика back to you жанра. within 3 working days. Ой, господи. Я представляю, знаете, это разговор в стиле... Типа, Кавех, я сегодня буду готовить ужин, и... Ну, Аль-Хайтам такой: Кавех, я сегодня буду готовить ужин. А Кавех такой: о, отлично, я хочу там то-то, то-то и то-то. Вот, и Кавех, и Аль-Хайтам ему такой: Кавех, если ты что-то хочешь конкретное на ужин, потрудись организовать письменное обращение ко мне, и я рассмотрю его в течение 3 рабочих дней. Можешь написать, можешь озвучить предполагаемое меню, и я, так уж и быть, выберу что-нибудь из твоих любимых блюд, чтобы приготовить на ужин. Но напоминаю, что обращение рассматривается в течение 3 рабочих дней. 3 working days? It'll be too late by then. Unfortunately for you, even dreaming is gonna cost you. Whoa. Paimon gets it now. Kaveh and Faruzan found the second Swiftfly together, but the rules say that only one person can get the Фейспалм points. от Кавеха. Oh well, the rules are the rules. Since you call me madam and politely ask for my help, I shall give you these points. А вояжка Кавех просто... уф. Молодец, Кавех. Смотри, как прекрасную мадам Фарузана ваял. So I'll put the points under Kaveh's name then? Ничего себе. No. If I take these points, won't that only detract from your Какой он contributions, Madame хороший, Faruzan? какой он хороший, какой молодец, божечки. You might be all right with that, but I cannot do it. Not in good conscience. Котик. I don't have any problem with it. There are 2 more rounds after all. Losing. But if you insist, I have another method. We can draw lots to see who will receive the points. Lots. What? Is there something... No. Well, let's do it. All right. I'll get the paper needed for the lots. Give me a moment. О, бедняжечка. Seriously? I'm sorry, but it appears that luck was on my side this... No, you do deserve it. I'm just lamenting my bad luck. Perhaps that's why my life is rife with troubles. О, нет, котик. Indeed. It's rare to see anyone with such terrible luck be so willing to decide victory via lots. And what would you know about that? I just... We can save bickering for later. Record the points under Faruzan, and that'll finally bring the first round to a close. Интересно, интересно. The second round will be held in the desert. We'll be moving our commentator stand over to Aru Village. Let's meet up in Aru Village once everything is ready. I'll announce the details of the second round then. Till then, you have some free time. I'm off the clock at this point, so it's farewell for now. Wait, I'll hate them! You... Don't be upset, Kaveh. Sighing can carry away your good luck, you know. Oh, so that's how it works. In that case, I'll take in some deep breaths. Maybe that'll help me make up for all the luck I've lost. Какая милаша. It's really no big deal. 2 points aren't enough to decide victory or defeat. I'll win the next round. You'll see. Looks like you've managed to pick yourself back up, young man. Good. I must warn you, though, that I'm quite familiar with the desert. You'll have to... I'm no stranger to the desert either. I'll be fine. All right then, that's enough. So the current standings are Tainari in first place, Faruzan in second, and Layla in third. Guess we should also take a nice break before the next round starts. But where should we go first? Why, you two look a little lost. If you're not sure where to start enjoying the Academia extravaganza, then may I suggest that you have a chat with our boss? Your boss? Who's that?
Well, only the most famous merchant Dory. known Sumeru, Dory. Lord Sangamo Bay. Oh, you mean Dory? Precisely. Our boss sent Yay. me to inform you two that О, знакомые лица. Знакомые все лица. Ну, давайте тогда посетим. Так, а где она у нас находится? Ага, о, окей. Окей. Oh, well, if it isn't the traveler in Hey, Dory, are you here to attend the academia? Of course. People are practically flocking to Sumeru City. You couldn't. This is one of the Дори такая entrances into Дори. the city, and it's very close Если to можно the заработать Wisdom Gala баблишко, booths. почему бы не There'll be заработать an баблишко? endless stream of customers. I can already hear the Mora going clink, clink, clink as they fill my. Well, is there anything you'd like? Well, wait. We're celebrating the extravaganza, and you're only. The Wisdom Gala is a. And just between us, I have some super booster supplements for sale. No thanks. Anyway, Paimon just wants something to. All right. Let me see. This is a huge job, isn't it? if this works out, we'll be set. Here you go. 2 servings of touching. See? I told you. Yay! Huh? What are you looking at, Traveler? Oh? Who? Someone we know? Was it someone suspicious? Have we attracted some... Huh? I don't know who you saw just now, but I do have some hard to come by... Интересно. О чем это она? О, какая анимация красивая. Воу. Какая красивая анимация. Вау. So this is a day in the life of the traveler. Hmm. I'm learning more about you all the time. Офигеть, сколько задач-то. Мамочки. Божечки-кошечки. Так, а что происходит вообще? Так, а здесь что происходит? Выполнить испытание тут и там. Какое же это испытание? Это просто диалоги почитать. Ну ладно. Тоже мне испытание великое. Так, а что у нас вообще по этому фестивалю еще будет? Ага, вот. Ага. Так, ну-ка, ну-ка. Ну-ка. Турнир Даршанов. Вот. Ага, у нас еще 2 главы. 2 раунд. Это в пустыне. Завтра утром, как я понимаю. И будет еще 3 глава. Угу. После того, как мы... Ну, это логично, как обычно. А еще что? Праздничные киоски. Ну, давайте пойдем, наверное, с проектирования пути. Попробуем, что происходит. Задание. А здесь что? По хуманным изучим задание. О, а это что такое? Поисковый компас. Это за раскопки дается компас. Как интересно. Угу. Только за раскопки дается компас. Ну-ка, я с него и начну, пожалуй. As a jeweler cherishes their gems. И куда это мне? А, вот сюда это мне. Так, а я, наверное, смогу просто спрыгнуть вот отсюда. Да? Так, надо бы кофейку себе налить.
Вот что. Пойду-ка я сейчас... Пойду кофеечку себе налью, наверное. Сейчас доберемся. Я хочу еще 2 главу почитать, очень интересно. И по поводу вот этих заданий для киосков тоже. Очень занятно. Потому что здесь явно каким способом нужно будет получать очки. Ну-ка. Сейчас почитаем, что от нас хотят. И я пойду себе налью кофеечку. Несколько копий реликвий вокруг города Сумеру. Будем называть место временно. Место их нахождения в области раскопок. Угу. Раскопать спрятанные внутри области раскопок копии реликвий, находя их с помощью специального археологического детектора. Кстати, я видела, народ обычно зачитывает субтитры. Не знаю, есть ли смысл зачитывать субтитры от меня. В смысле, я не против зачитывать, но я не уверена, будет ли это хорошо звучать. Давайте попробуем в качестве научного эксперимента. Я буду озвучивать субтитры. Спасибо студентам других даршанов за помощь в создании набора контейнеров и археологических детекторов. Во время поиска образцов, следуя за археологическим детектором, для удобства мы классифицировали образцы по элементам. Правда, изначально эти детекторы использовались для обнаружения элементов, поэтому и после модификации, которая была проведена в ППХ, могут быть подвержены влиянию каких-то элементов. Одним словом, главное выкопать все копии реликвий, чтобы получить от нас подарок. Путешественница, ну как, хочешь попробовать? Да, вроде нормально, чё? Хорошо, вот тебе детектор, не потеряй. А я отмечу область раскопок в археологическом справочнике. Готово, желаю увлекательных раскопок, путешественница. Когда найдешь все копии реликвий, приходи ко мне за подарком. О. Так, следуйте указанию справочника, чтобы достичь областей раскопок, в которых захоронены копии реликвий. Ага. В области раскопок экипируйте и используйте компас. Так, компас выберет ближайшую копию реликвии в качестве цели и плотностью следов покажет вам, как далеко вы от нее находитесь. По мере приближения плотность следов возрастет. Ага. Вы можете устанавливать поисковые компасы в разных местах, чтобы на основании их показаний ввести поиски в направлении более высокой плотности следов. Когда плотность следов достигнет 90%, вы сможете выкопать копию реликвий. Одновременно можно установить до 3 поисковых компасов. В областях раскопок могут быть элементальные объекты, которые создают поисковым компасом помехи. Обнаружив подобный объект, немедленно устраните их и начинайте поиск сначала. Через некоторое время после установки в области раскопок поисковые компасы точнее определят местонахождение копий реликвий, а на карте отобразится более точная зона поиска. Вау! I only wish life could be as leisurely as this. Так, найдите все копии реликвий. Ага. Вот, собственно, и очки. Ага. Ого. Тип контейнера электро. Крио. А эти еще пока не открылись. Очень интересно. Гора Девантаки и Дар Аль-Шифа. Я эту область... Да, я ее открыла как раз. Хорошо. Так, ну давайте попробуем. Давайте, наверное, сразу же экипируем компас, раз на это дело пошло. Так, и чё теперь-то? Теперь мы идем в эту область. Гора Девантаки. Правильно понимаю? Вот она.
И вот сюда. Вот сюда и вот сюда. Так. Ну-ка, ну-ка. Так, я хотела кофе себе налить, между прочим. Так-то. Так увлекательно, прям так увлекательно. О, 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 о. Так, сравните разницу плотности следов. Сопоставьте данные, найдите копию реликвии. Это явно надо спрыгивать вниз. Куда-то. Вот куда-то сюда. Не понял, не понял. Господи боже. Божечки-кошечки. Почему у меня планер-то не открылся? Матерь Божья. Что испугалась? Так, можно поставить, да, я так понимаю, куда-нибудь сюда, например. Сейчас вот я поставлю. Раз. 81. 2. 73. И вот туда явно надо куда-то, да? Ой, простите, не ту кнопочку. Нельзя использовать это состояние? А сколько можно? А, я плыву. 69. Ага, значит, получается, куда-то... Сюда, что ли? А забрать можно? А как забрать? Так, если мне надо, получается... Ой. Так, я их задрила. Ага, устраните. Ну, устраните это, пожалуйста. Это я завсегда. А, ну то есть их все равно нужно будет потом устранять так-то. Не все, дорогой товарищ. О, ну сразу агрятся все, что ли? Интересно. Местонахождение. Ага, было уточнено. Ну-ка, 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 расскажите мне. Не понимаю. Так, а дальше ты что? Товарищ, ты что там сидишь? Заснул, что ли? Ай! Так, расскажите мне, пожалуйста. Ага, вон еще сидит товарищ. Помехи устранены. Так это славно, что они устранены. А куда мне? Где копать-то? Ага. Поточнее, это вот здесь. Не понимаю. Где пруд, что ли? Подождите, а что делать? Так, а есть идеи? Ну-ка. А как выкапывать? О! Так, это рыба. Ну-ка. Не понимаю. Так, хорошо. Вот я поняла, что приходишь, ставишь, значит, все помехи устранены. Так, плотность следов. А как взаимодействовать? Так, получается, что все показывает куда-то, куда. Он еще и крутится.
Не понимаю. Где-то здесь. А как копать-то? Я не понимаю. Так, мне надо кофе явно налить. Мне надо явно налить кофеечку. Ну-ка. Блин, очень интересно, но я не могу понять. Дальше-то что? Где копать? Может, скрипт какой-то не сработал? Типа, вот уточненное место. Вот прям вот где я стою. Вот, типа, все помехи это самое. Устранили. Вот мы все устранили. Хорошо, здорово. Как копать? Поставили компас, устранили помехи, уточнили следы. По идее, копать надо вот прям вот где-то вот прям здесь. А как мне копать-то? Ну-ка. Сам процесс копания, он как бы в чем заключается-то? Найдите область раскопки. Ну, нашла. Используйте справочник для поиска приблизительного месторасположения, копии, реликвии, точное местоположение. Не забудьте бросить препятствия. Ну, так, я это все сделала. Следуйте указаниям. Да, нашла. Экипируйте и используйте компасы. Выберите ближайшую копию реликвии в качестве цели. И плотность следов покажет вам, как далеко от нее находитесь. Плотность следов возрастает. А, когда плотность следов достигнет 90, вот же что. Вот же. Вот что я пропустила. Так сказать, я прочитала, но не уловила смысл. Вы можете устанавливать поскольку в разном стороне. Угу. А как их обратно? До 90. Устраняйте и начинайте поиск снова. Угу. Так, то есть я правильно понимаю? Можно вот этот забрать? Забрать его нельзя? А, вот. Вот как это надо делать. Так, ну-ка, подождите-ка. 82. 82. Куда-то вот сюда надо прийти мне. Вот. 68. Нет, не сюда. 77. Нужно подняться наверх. По ходу дела нужно... Все, кажется, я начинаю понимать, что происходит. Наверное, может, и не точно. Может быть, нет. 64. Нет. Смотрите, ну если вот это туда... Где-то здесь, что ли? Да, точно. Да, сюда. Вот оно что. Так, ну хорошо. О, отлично. Так, теперь переходим туда.
Угу. Кажется, я начала понимать, что происходит. 6. Вау. Совсем далеко. Так, ну теперь поближе. 64. А, еще нужно устранить вот эти штучки. Так, это я могу. $82. О, ой, какие лотосы классные, не лотпальские. Дайте пособираю. Кто я такая, чтобы не собирать по пути ресурсы? Как можно... Остановка экспедиции. Сорян. Отвлеклась на лотосы. Они такие красивые, их надо собрать. Они такие классные. Уи! Дайте соберу, они такие здоровские. Так, хорошо, давайте вернемся. Давайте вернемся и проверим. Так, нам явно надо куда-то вот сюда. Сейчас поставим еще вот здесь. 58. Нет, не сюда. Значит, дальше туда надо идти. Нет, это я ухожу. Ухожу не туда. А если вот куда-то... Нет, не сюда. А куда? Сюда. Подождите-ка. Так, 58, 46 и 82. 75. Вот. Совсем другое дело. Ну, другое дело совсем. Ей. Все, что ли? А что теперь надо с этим делать? Все? Что-то там сопоставлять, анализировать туда-сюда? И все. Ой, ну так просто. Так, ладно, хорошо, давайте сходим вот сюда, пока я поняла, что надо делать. Раз пошло такое дело, давайте сходим еще вот сюда. Так, дар Аль-Шифа, где у нас он находится? И тогда уже кофе будет. И я хочу почитать вторую главу, на самом деле. То есть прикольно было бы еще сходить в разные праздничные киоски, конечно. Вот здесь вот прогуляться. Очень красиво сделана анимация, мне прям нравится. Очень красиво. Вот, прогуляться. И я хочу вторую главу почитать. Очень интересно. Так, давайте сходим все-таки. Проверим. Я налью кофе и будем читать вторую главу. Так, это пустыня и оазис. Аль-Шиф, деревня. Где-то здесь, что ли? Вот здесь, по-моему. Да, мне кажется, это сюда нам. Вот сюда. Вот сюда. Так, ну что ж. А что там в справочнике надо было? Ага, вот эта верхняя часть. Вот там, где остров. Туда и летим. Вот туда летим. Вот туда. Угу. Угу. This is great. I feel so relaxed all over. I could almost float away. Угу. Угу. 80.
89. Так, почти. Ага. Отлично. Так, следующее. Интересно, куда надо идти? Подозреваю, что куда-то туда. Подозреваю, что надо на тот берег. Шкандыбать. 53. Угу. Time for a light show. That didn't count. Ауч. Here come the fireworks. Whirling snow. Sakura swirl. Flicker. Угу. Семь. Ой, я куда совсем не туда ушла. 1, 9. В смысле? Ха? Это... Почему так? Подождите, ну я же как бы... Было же все хорошо. Тут было... Уточнено. А, уточнено. Ну-ка. 10. А, надо туда идти. Вот почему. Я поняла. Надо там всех зачистить и вот где-то тут искать. Ясно, понятно. A process of elimination. My apologies. Yeah. Fire hazard. Угу. А теперь? Угу. Да, все верно. Так, 75. 86, 83. Мне кажется, вот где-то тут, что ли? Ага, прям точнёхонько. Так, кажется, я начала понимать, что наконец что происходит. Так, все? Правильно понимаю? Угу. Ей. Короче, давайте, знаете, как делаем? Я предлагаю почитывать диалоги из 2 главы и по пути проходиться по вот этим заданиям, да, каждого даршана, условно говоря. Зельеварение, репликация, ну, астрология, давайте так, астрономия и астрология, судя по всему. Это Даршан Лейлы. Даршан Лейлы, Даршан Кавеха. Вот это, я не знаю, Фрузан, по-моему. Фрузан. Поиски правды. Зельеварение. Угу. Так, пойдемте в 2 главу. А 3 нам откроется уже после того, как мы завершим предыдущее задание. Отлично. Все. Пойдемте тогда сюда. Ну-ка. Куда нам? Ага, вот сюда, в деревню Ару. Пойдемте, сходим, посмотрим. Так, сейчас момент, я пойду себе кофеечку только налью. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems.
So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems.
blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Так, ну что, я почти вернулась. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Давайте-ка продолжим. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Ну что, налюбовались на мою прекрасную Аяку? Давайте приступим к прочтению 2 главы сюжетки. Is it me, or are the bags under your eyes even darker than during the last round? Thanks for the concern, Kaveh. I just haven't been sleeping well lately. Even though I try to fall asleep, I can't get the championship out of my head. And before I know it, it's morning again. I know the feeling. That happens to me too when I'm agonizing over my blueprints. Do you have any tips for dealing with that? To be honest with you, no. You could say there are many things that don't have a quick fix and can only be endured. I suppose you can think of it as something akin to an illness. Sometimes there's no effective cure, so you just have to let things run their course. I don't know what's stressing you out, but I can feel all the anxiety and pressure coming from you. The next round's about to start, so chin up У нас and do your Кавих эмпат, best. оказывается. Эмпатичный котичек. Okay. You do your Хотя, в best принципе, too. он уже говорил об эмпатии до этого, так что очень логично. Он действительно канонично эмпатичный. Looks like everyone's here. I will now explain the second round to you all. There are 3 ley line disruptors buried in the area around Aru village. These devices can imitate the effects of ley line disruption and will constantly interfere with the environment. The first 3 who manage to finish this task will be awarded 4, 3, and 2 points according. Note that each person may only bring a set amount of food and water with them, and that leaving the designated competition zone will result in disqualification. Ничего себе. Все серьезно. Well, Это вам не бабочек по городу want to ловить. team up again? I shall consider letting you have the points on account of what happened in the previous round. That's all right. I've been here many times, and in any case, machines are one of my specialties. I doubt this will be particularly difficult. Он еще и в механизмах хорошо It's разбирается. good to see such confidence in a youngster like yourself. I also happen to be well acquainted with but aside from us, you should remember that there's a favorite for champion. We must be careful of him. A favorite to win? Who is it? Интересно. Shh, not so loud. I mean that boy Tainari. He took first place in the previous round, and if he does so again this time, we may as well declare that boy knows a great deal. Perhaps he might yet follow the trail of some desert creature to. That's true. He already has Kale, who is an excellent pupil. If he were to win this round as well, then wouldn't we just be letting him have. As his senior, it's my solemn duty to prevent such an inequitable arrangement. I'll get going as well. See. How are you feeling? I think I'm okay, but I'll take things slowly for now. Is this all the water we're getting?
sorry. That's what the rules say. While this round seems to be about how quickly you can shut down the devices, it's also testing your... I knew it'd be harder than I had expected. О, Лайла, такой милаш. So we'll either need to find the devices as quickly as possible, or we'll have to save our energy and... You're welcome. Please, take care of yourself. Well, there goes everybody. So, who should we visit this time? Oh, right! Didn't Farozan say that Tainari's... Ну что ж, началась вторая глава, и мы пойдем навестим Тигнари. Где же у нас кто? Так, Лайла здесь. Угу. Сайна, Тигнари. А где Фарузан? А, вот Фарузан и Кавих. Угу. Ну, давайте попробуем. Начнем. Попробуем как раз с Тигнари. Вот, еще подождите. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Так, а сколько у меня... О, у меня уже это самое... Друзья уже хвастаются, как они нароляли себе Ганьюй, нароляли Кавеха. Так, ну это у нас все друзья, которые расположены на Европе. Так, а у нас с вами 5 часов осталось. Да, 5 часов осталось. До обновления баннера. Хорошо. Хорошечно. И буквально следующая десятка нас ждет легам. Очень сложные мне предстоят крутки, потому что мне очень нужен Кавих. Очень хочу Кавиха. Немного меньше, но в то же время я очень хочу Байджу тоже себе в коллекцию. Проблема в том, что... Даже не проблема, а сложность в том, что я выиграла предыдущий гарант 50/50 Аякой. И еще и выролила ей Сигну. С нифига просто вообще. И я как бы... С одной стороны, на этом моя удача должна была закончиться. И, в принципе, я потом себе хотела... Вот с последних баннеров я не хотела Селегу, но хотела себе Лайлу. Лайлы нет. Откручено уже... Я могу вам сказать, что откручено уже 73 крутки. У меня нет Лайлы. За 73 крутки, внимание, за 73 крутки. Ни одной Лайлы. Ну, не знаю, хорошо, баннер, в принципе, в любом случае приятный, потому что, кроме Лайлы, мне очень нужны были консты на Куки. Я этого сильно хотела. Так как Куки очень крутой персонаж, я ей с удовольствием пользуюсь. Но я, конечно, очень хотела себе еще и прекрасную Лайлу в комплект, собственно, в пачку Каяки, потому что они отлично бы подошли друг другу, но, к сожалению, этого не случилось. Поэтому буду надеяться на то, что я, видимо, Лайлу уже чисто на каком-то рандоме из стандарта выролею, а вот через 5 часов начнется самое интересное в плане баннера. Так, где там наш товарищ? Ну-ка, ну-ка. Hey, Tainari? Huh? Weird. The locator says that he should be around Tainari. Can you hear us? You're right. Huh? О, мой бог. Tainari, are you okay? It's so hot. Oh, so you passed out because of the heat. Бедняжечка, у него тепловой удар. That's right. I usually bring lots of water. I went through all my water very quickly, and with the effects of my ancestors, the Valuka Shuna, were originally from the desert. But This isn't the time for a history lesson. Humans.
such fragile beings. Your bodies can't even survive extreme changes in the environment. Тоже Here, мне. take this. Да ладно, он Let ему, him drink it. он ему воды предлагает? О, неужели странник сделал что-то хорошее для другого? Кстати, на самом деле, даже обратите внимание, даже на тот момент, когда он разговаривал об астрономии, астрологии с Лайлой. На самом деле, по-хорошему, он тоже отчасти дал ей подсказку, чтобы она ориентировалась на свои силы. И вообще, если внимательно присмотреться, прислушаться к диалогам, которые он имеет место держать, да, вместе с нами, на самом деле там есть подсказки для других игроков. То есть он, по сути, он больше похож на человека, который просто, как сказать, обсервирует, как это по-русски-то, господи, наблюдает за другими игроками, но не рвется вперед. Ну, то есть я не уверена вообще, что ему нужна победа. Ощущение такое, что ему просто нужно понаблюдать за процессом и за игроками, нежели реально что-то выиграть. Очень интересно. Are you serious? This had better be just normal water. Paimon really doesn't get that guy. I'm feeling a little better now. Oh, it wasn't just... Found you at last. О, его и Сайна нашел. Sino, you're here too! О, I was concerned, so I came back to check on you. Will you be able to go on? The fur on my tail is so dry, it's practically been singed right off. I don't see any purpose in pushing myself beyond. It appears I'm not suited to this particular round. I should probably just return to our... Really? So you're backing out? Yes. I do have my results in the first round to serve as a buffer, so withdrawing now will allow me to conserve my energy. Continuing to push onward would be counterproductive. интересное решение. A wise decision. Let's get you back to Aru Village. Oh, stop trying to be so polite. Come... Таким образом, получается, Сайн-то тоже собирается выбывать, потому что он собирается проводить... Если он тоже собирается проводить Тигнари вместо того, чтобы разбираться с генераторами, то как бы... How are you feeling now, Tainari? Do you want to rest some more? There's some shade here, so we can stop for a... All right. Неужели они сейчас набредут на генератор? Oh, Sino and Tainari.
the sun with... What about you? Unfortunately, Withdraw? Can you even do that? I believe the rules do provide for such a situation. Alhaitham did say that the act of leaving the competition grounds would result in disqualification from the round. Didn't I ask you if you were all right before this? If you had just decided to withdraw then, you wouldn't have had to suffer. Well, I had to try, didn't I? So I tried, and it didn't work out. And when I get back, I'm definitely going to make a batch of sun-resistant oil. Next time I venture into the desert, I'll be prepared. By the way, you're Layla, aren't you? You don't look very well yourself. Will you be... I did feel a little faint when I first entered the desert. Be careful not to push yourself. Don't worry. Feeling the pressure? Uh-huh. Your expression is similar to the ones I see on criminals. To tell you the truth, I'm still not sure whether I have what it takes to represent the Ratawi Star. Most people voted for me because of all the rumors surrounding me. Even the people who usually criticize me voted for me this time. So their expectation... Yes. Actually, I heard that you were voted... To be completely honest, I don't really feel any pressure. Firstly, those who expect things from you do not necessarily do so for benign reasons. On the other hand, those who do consider your feelings certainly wouldn't want you to push yourself. Я, кстати, разделяю здесь точку зрения Тигнари. Next, we are researchers. Our primary duty is to interact with knowledge, not to meet others' expectations. As for me, I took part in this competition to advertise for an academic lecture at Gandharvaville next month. I'll obviously try my best during the competition, but I won't let any I think you can also try to find a clearly defined goal. That may help you. Прям состояние Тигнари максимально классный. I understand. Thanks for your advice. I'm absolutely parched after I've still got some water with. No, I'll be all right. We aren't far from Aru village, so... Yes. All right then. Oh. Your spirit will live on through me. Какая прелесть. Hey, don't talk like that. I'm not dead, Sino. Everyone, I'll be heading back now. I'll continue searching for the ley line disruptors. Are you feeling better now, Layla? Yeah, I feel like some of the... It's been a long time since I first left my hometown to come to the Как academia. настоящий INFJ. And every day here has been so precious. But of course, there have been some rough times. Как настоящий INFJ, так как Тигнари INFJ, после разговора с Тигнари всегда становится получше. Это так мило. Такая немножечко INFJ-евская фишка. И очень прикольно, что она здесь тоже представлена и ощущается. Что вот эти разговоры про эмпатию, там, про ощущения, там, да, эмоций, чувств других людей. Это прям все так мило, что не расписывает вот это все. All sorts of complex astrological models, countless quizzes, and essays that took all my brain power to barely finish. Each of them, when I was chosen as my Darshan's representative, it felt like another boulder was added to the ones already rolling behind me. Yeah, I think that's what Tainari was trying to... You're our good friends, which is why you didn't stop him from dropping out of this round, and why you don't feel disappointed in me. That's right! No need to feel so down! That said, he did also say that he hopes I could have more concrete goals for taking part in this comp. Anyway, I won't take up any more of your time. True. We should go look for the others. Now... You could go see how Madame Farozan's doing. Okay, let's go look for Farozan!
О, красоплоднички. Как говорится, фестиваль фестивалем, а ресурсы сами себя не соберут. Так-то. Сейчас, момент. Бежим, 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 обратно бежим. Our bond is strong. Hey there, Farozan. Have you made any progress? Ah, you're just in. Oh, you found the Layla? Such a simple problem. Not long after entering the desert, I discovered a primal construct that was acting abnormally. So I followed it all the way here. Once I got near here, it suddenly just... You're a true expert, Madam Well, I do happen to have more experience than most. But that aside, has anyone completed this challenge yet? Nope, not yet. Well then, I suppose I'll be the first. What about that boy Tainari? Oh? He's not used to being out and about in the desert. Очень понимаю Тюгнаря. Я тоже очень плохо себя чувствую от жары. Плохо переношу, так что я прям максимально стою Тюгнарю. I didn't think he would have such a weakness. What about the others? Is that Ratawahist girl still a bundle of... Tainari gave Layla some advice, and she seems to be doing a lot better now. Sino just started his search for the disruptors, and as for Hat Guy... And what about Kaveh? Has he found a ley line disruptor? Paimon doesn't think so. Strange. What's he lollygagging for? Well, I'm afraid the most thrilling moments are already done here. Come on, stop following me! I already gave you all the food I had on me. Боже, какая прелесть. О, какая прелесть, господи. You can cry all you want. I don't have any more food. All I have left is a half bottle of water, and I can't possibly give you that. Without water, traveling in the desert will be incredibly... Marak, can you help me out here? Keep them away. О, какая прелесть. Kaveh, there you are. Farozan told us to come see how you're doing. What are you up? Just thinking about it makes me upset. Not long after I entered the desert, I was accosted by these fellows. Интересно, а вот Михрак, его чемодан, это полностью его изобретение получается? Ну, то есть это вот он спроектировал, интересно, и создал тоже он? Ну, то есть, условно говоря, ладно, там одно дело дизайн, там эскиз туда-сюда, механизм, там, чертежи механизма, а как бы интересно, кто сделал этот проект. Очень прикольно. Чемоданчик шикарный просто. Now the moment they saw me, they wouldn't leave me alone. They even cheated me out of my limited food supply. Ой. Милота какая. Hey, didn't I ask you to keep them away? Kaveh, is this flying metal thingy yours? That's right. This is my toolbox, Marak. Your toolbox? Huh. It seems pretty fancy. Ой, какой же он классный. Sometimes I need to carry things when I go out, so it's handy to have a portable toolbox.
Well, this definitely doesn't look like an ordinary toolbox, that's for sure. It's a long story. When I was working in the desert, I ran into a merchant group who had a machine core they excavated from some tomb. It was clearly from King Deshret's civilization. His technology still isn't fully understood, and Kasharawar has many different... Our current theories cannot explain such mysteries. Upon seeing such a rare, complete specimen before me, I forked over all the mora on my person to purchase it. Some time back, I wanted to make an automated case that could store my offloaded items. With that core, I created Mirak. Офигеть. Потрясающе. It can't understand commands that are too complex, but it can serve as my assistant and help me with things like mapping and surveying. Most importantly, it can't talk, so it can't give me any attitude. Aww. Честно говоря, цвета мне немного напоминают Кавеха. Ой, Кавеха, Альхайтама. Вот дизайн этого чемодана, я не знаю, я очень хочу их рядом поставить, чемодан, чтобы Кавех достал чемодан и стал рядом с этим, с Альхайтамом. Oh, yes. Thanks for helping hide the fact that I live at Alhaitham's place earlier. Sorry. I hope this season of my life ends soon. Things just started going downhill at some point. Maybe it all started when my mom remarried and left for Fontaine. Or maybe it all started when I spoke to Alhaitham in the library. Aww. Or maybe it's because constructing the Palace of Alcazarzaray burned through my funds. I'm still paying off the debt from that one. Oh, when's this going to end? Боже, котичек. Now that I think about it, I guess we're all unlucky here. It's not like any of you asked to be trapped in a ley line disruption. Okay, let me get you all out. Такой хороший. Kave, aren't you going to look for the ley line disruption? Yes, but I can't just leave them here. Oh, forget it. The more I think about this, the more I feel a headache coming on. I'll get back to searching once I get them out of here. Time's a-wasting. I'm off. Kave looks like he's conflicted. He really wants to win, but he can't ignore those he wants to help. Paimon's always felt like he's the type who easily gets himself into tough spots. Paimon doesn't mean this in an insulting way, but he seems like the kind of guy who'd be really easy to take advantage of. Whoa! Someone's done already! Paimon also wants to know. Verification complete. Congratulations on being this round's first winner, Sino. Ooh, so Sino was the quickest. Странно, а как же Фрузан? I am from Spontamod, after all. We know a lot about ley lines, so finding a disruptor was never... Since the Traveler and Paimon also happen to be here, do you have anything you want to say? Anything I want to say? My friend couldn't continue on, so failure was never an option. Я посвящаю эту победу своему дружбану Тигнарию. The bonds of yesterday will forge the road to tomorrow. With the ties of friendship that bind us, I won't lose to anyone. Пафос зашкаливает. That's a line from King of Invocations, one of my favorite works, and it sums up my thoughts right now. Might be a good thing that Tainari isn't here, or else he'd give Sino a good smack right about Да now. ладно, ну прикольно же.
Слушайте, мне так нравится, что Сайна такой нерд, прям максимально нерд. Знаете, любит TCG, цитирует книжки, знаете, вот это прям... И он такой классный, пытается, знаете, разогнать свой собственный стендап. Очень, не знаю, какой-то прям у него нердовский характер. Такая прелесть. Oh, wow. It's already so late. Everyone's probably running low on food and water. It'll only get hard. Something similar happened in King of Invocations. Any thoughts on that, Alhaitham? I have no thoughts regarding King of Invocations. Milu obviously wasn't asking about that. Deserts are much more dangerous at night, so this competition should be nearing its end. At the moment, only Farazan, Layla, and Kaveh remain. I wonder who the next person to find a disruptor will be. Wait, only 3 people are left? Tainari forfeited, and... He also forfeited not long ago. Ugh, Paimon can't understand... Like Alhaitham said, this round's almost over. Мне все еще очень странно, что Фарузан не нашла генератор. На самом деле максимально подозрительно. Я, честно говоря, думала, что она найдет генератор первой. Hello again. You know, it suddenly occurred to me that... Really? The desert's getting colder now that night's falling, and the wind can really sting your face because of all the sand in it. Has anyone... Sino's already shut one down. Have you... I circled the whole area, but I did have the chance to... Well, my fellow Ritawahist members must have all put my name, but be that as it may, I believe that a lot of... And I want to live up to their Huh? But doesn't... Of course, that comes with some amount of pressure. That may not sound like a huge difference to you, but it's helped me relax a lot. Well, that's great! Also, now that I've... I think Uh-oh. I'll just... Uh-oh. But the competition isn't over yet. Oh, Layla. She's really a bundle of nerves, isn't she? What the fuck? Подождите, город засыпает, просыпается мафия? Подождите. Когда засыпает Лейла, просыпается другая Лейла, которая и типа лунатизмом занимается? Еще раз. What the fuck? Да, другая Лейла. Вот и я тоже ее так назвала. Другая Лейла. Good to see you too. Ooh, it's nice to be out. Feels like I've been cooped up inside for quite a while. Биполярочка. Вот это поворот. Well, since I'm here, I guess I should help her finish this. What the fuck? What are we supposed to be doing here? Let me see. Come with me, you two. Офигеть. Лейлы 2 штуки. Do you ever get the feeling that the ley lines have a regular flow? Similar to the way that celestial bodies follow fixed orbits. If we were looking down from on high, I wonder whether we'd find that the ley lines are just the reflections of the stars upon the Earth. Not all astrological phenomena can be directly observed. Some are deductions based on other details that we know. It's the same situation with the ley lines. The parts of them that are hidden underground can be identified via elemental energy, sound, and other phenomena. Plus, now that someone has shut one of the disruptors down, the contrast between before and after can provide me with further information still. Let me see. It should be here, I think. This should be it, right? I'll turn it off.
That should restore the ley lines in the air. Nice work! Again, I didn't do any of the real... She'll probably wake up soon. No doubt she'll be a little disoriented at first. Will you be staying here for a while? Oh, time to check our locator. Perhaps they're about to find the last disruptor. Also, speaking of Kaveh, he's an interesting one. Huh? Why do you say... Before the second round, he had a chat with the other me. He said that worries can be like illnesses. They don't always have a magic cure. Sometimes you just have to endure them as best you can. But the way I see it, his situation is much worse than my other selves. She just hadn't found what she wanted to do at the moment, which is why she felt lost. Kaveh, meanwhile, knows what he wants to do. He's convinced that he has to win, and yet he still seems conflicted. Очень интересное размышление. He doesn't have a second personality, but somehow he still seems that he's at odds with himself in some way. У меня есть мысли на этот счет. I don't know exactly how to describe it. It's like he's smiling on the outside, but there's no joy inside. Still, who knows? He must be more experienced than me. But back to the topic of wrapping up. Shouldn't you be getting back to the action to record how everything plays out? Last one, then the round's over. Oh, true. Okay then, guess we'll be go... Интересно. Kaveh and Faruzan were super confident at the start, but it turns out they're the last ones to find the disruptor. Ну-ка попробуем добраться. But between the two of them, who's going to get there first? Let's head over quick. Так, вижу Кавеха. Кавеха. И Фарузан тоже. It should be around here. Finally found it. Oh. Kaveh? Oh, Madame Faruzan. And Faruzan, Kaveh! Oh, looks like Layla's already... I didn't expect that you and I would find a disruptor at this. Tainari and Hat Guy forfeited what... Huh? That's weird. Didn't you start digging really early on? Yes, I kept digging, but instead of finding a disruptor, I found a ruin. I fell down pretty deep, and it was completely dark in there. It took me quite some time to unlock the various... That's... actually... Finishing a week's worth of trials in such a short time. What about you? Why are you so late? I encountered a lot of lost desert foxes along the way, and I brought them to the outskirts of the competition zone. When I came back, I was absolutely parched. When I woke up, it was already night. I used the last of my strength to come here. A most curious reason indeed. But are you sure you're all right? You said you were familiar with the desert. The way you handled problems... It was problematic, but that had nothing to do with me being a genius. It was my decision. The way I did things wasn't optimal, but I wouldn't have been comfortable not doing it either. Youths these days. Each stranger than the next. But back to the main issue at hand. Since we are both very certain that this is where the final leyline disruptor is, let's dig it up then. Well, this is indeed it. Of that there is no doubt. But how shall we count the score this time? What is it, youngster? You seem relieved. Oh, nothing. I was just thinking that this round's fine. There shouldn't be any more innocent creatures getting wrapped up in danger. As for the points, I guess we can draw lots again later. I can't think of anything better. Что-то тут нечисто. Что-то тут не так. Прям... У меня какие-то прям подозрения. Alright, in that case, let's all head back to Aru village. Paimon thinks you'll both need some water and rest. Очень интересно. Поведение Кавеха реально очень-очень такое... Интересное, да. Неоднозначное, скажем так.
Неоднозначный молодой человек. Как говорит мадам Фрузан. Неоднозначный. Но безумно талантливый, с учетом того, что он сам все сам. Конечно, это очень круто. Looks like the second round is over. I wonder who is faster, Kabe or Madame Farzan? Huh? Where's Madame Farzan? She went to get water. She'll be back shortly. We basically arrived at the same time, so... You get caught up in some things so easily, like drawing lots. I'm not caught up in anything! Don't make it sound like I take pleasure in... Really? Then should I say that you have a curious affinity for drawing lots? I'll go get the box and slips of paper for the lots. Please wait a moment. О, нет. Oh, here we go again. Let's see how I fare. I got it! Did you see that? I won! О, Кави. Congratulations! Looks like Kave's luck's taking a turn for the better. Finally! After all this time! It looks like you've been rewarded for your tribulations in the desert. And with that, our second round is done. Sino, Layla, and Kave are our victorious contestants. As for the current standings, let me see. Sino and Layla both have 4 points, putting them both in first place. The rest in descending order are Tainari, Farazan, Kave, and Hakai. The next round will be the final one. Please rest up before then, everyone. I heard that some stalls at the Wisdom Gala are debuting new games, so feel free to drop by if you're interested. Вторая глава закончилась. Правильно понимаю? Или как? Ну-ка. А, нет, еще не закончилась. Как раз прогуляться, получается, нас зовут. Нас зовут прогуляться, ну и, видимо, поучаствовать в мероприятиях. Я так понимаю. Интересно. Вы смотрите, какой... Слушайте, такой красивый этот самый баннер фестивальный. Прям шикарный. Просто прелесть. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. Так, ну что ж, давайте прогуляемся, раз нас зовут прогуляться. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Так, ну что ж. It feels like something's been on your mind this entire time. Traveler, Paimon. I finally found you. Finally? Don't you feel like there's something off about this year's When Candace and I were at the cafe earlier, we might have caught sight of some mercs on business. Thing is, they were disguised as tourists here to shop, but no disguise can mask the stench of blood.
Just from their suspicious looks, I bet they do dirty work like kidnapping. We eavesdropped on them for a while. Their target seems to be someone called Sachin. Sachin? Isn't that the person who Karina He's apparently the sponsor behind the competition prizes and the Sounds like a rich person. The Eremites have been struggling to make ends meet recently. So a lot of groups have been doing private work that, in their words, one gig sets you up for half a year. Just one job like this nets them enough mora to take it easy for a while. The extravaganza has brought many tourists to Sumeru City all at once. So it's likely that they took advantage of the bustle to sneak. Dia and I wanted to directly capture them, but they were on guard. I would have tied him up if it wouldn't have caused a scene. Who's legally supposed to take care of this kind of thing? The Matra or the Corps of 30? If Sino were here, he'd definitely get involved. Thanks a million, you two. Not at all. It was coincidence. Yeah, don't sweat it. The Eremites' reputation is gonna get even worse if these scumbags succeed. But this is Sumeru City. Candace and I don't have as much freedom to act here. So we're leaving this in your hands. Should you require our aid, come find us at the cafe. Paimon's noticed that something's bugging you. Is it the... Wait, thinking like this isn't doing anything. О, а что это с ним? А, вот он что. О, бедняжка, может, какую-то надо мазь? В смысле? А что, нельзя никакую мазь тебе? Может, у Сигнари есть какая-нибудь штучка, можно помазать? Нет? Ничего такого? Hey, isn't that the Matra we investigated Siraj with? Ara! Hello, both. It's been a while. Someone's planning to kidnap Sachin. The growing popularity of the extravaganza has given him quite the reputation. Well, since he's got a target on his back now, shouldn't you send some people to protect him? To tell you the truth, we've thought about doing just that. However, Sachin apparently prefers to spend most of his time out doing... Our only lead is something he once said. Assuming he remains committed to that promise, then he must be right here in the city somewhere. I suspect that the Eremites in question must have heard about that as well, and decided to come here and try their luck.
Так, я немножечко залипла, прервалась. Ну-ка, давайте продолжим. So they shouldn't know where Sachin is either, right? I would assume not. Anyway, Mahamatra Saino is still on vacation, so I'll handle this. Don't you worry. A couple of kidnappers aren't gonna get very far in Sumeru City these days. All of that said, if you're interested in Sachin's story, why don't you try tracking him? The sooner we ascertain his whereabouts, the quicker we can act to ensure his safety. I mean, you could task all the Matra and the whole Corps of 30 with someone's... Fair point. Guess we should start searching for him too. None, I'm afraid. He's never committed any crimes or broken act. I've heard that Alhaitham has now stepped down from his post as acting Grand Sage and is back to being the scribe again. Good idea. Okay, we'll head back to the extravaganza. Ну-ка, ну-ка. Интересно. Похоже прям на сайд-квест какой-то. Так, а расскажите-ка мне, пожалуйста. Так, короче, мы сейчас, видимо, на середине 2 главы находимся. Как я себе это понимаю. И хочу заглянуть еще в какой-нибудь праздничный киоск. Так, давайте куда-нибудь еще сходим. О, зелеварение. Ну-ка. О, все рядышком. Или не совсем. Ну-ка. Хочу еще посмотреть, что там за праздничный киоск есть. Надо пройти подземелье? Ха. Так, в компендиуме зельеварения необходимо победить врагов за отведенное время. Используйте зелье сопротивления. С их помощью можно противостоять воздействию до 2 негативных эффектов. Также вы можете применять зелье усиления, чтобы получить до 2 различных усилений. Ага. A blade embraces its duty. Ага. Так, завершите компендиум на легком, на обычном и на высоком. А дальше? То же самое. Угу. Угу. Так, а еще что есть? Так, подземелье. Здравствуйте. Ну-ка. Миметическая репликация. Хорек. Так. Хорек 2 звезды. Хорек 3 звезды. Грибосы. Так, вроде я нахожусь там, где надо. Так, а что еще тут есть у нас? Так, вот тут Дори. За ней еще тут что-то есть. Ага.
Кашмир. Ага. События 20-летней давности. О, неплохо, неплохо. Так, хорошо, ладно, допустим. Угу. Так. В принципе, я думаю, на сегодня достаточно. Так, вот здесь у нас будет миметическая репликация, зелье варенье. У нас, интересно, киоски в разных местах расположены. Часть там, а часть тут, да? Я думаю, на сегодня хорош. Да, вот эти рядышком. На раскопках мы уже побывали. А эти мы еще посетим. Ладно, пока что хорош. Пока что, я думаю, достаточно. Вполне себе. Так, ну что, на этой прекрасной... Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. На этой прекрасной ноте предлагаю закончить. Красота. Да, вот так вот. Вот так вот. Продолжим в следующий раз. Нам надо будет допройти фестиваль. Интересно, кстати. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо.